YouTube gone hype. Yo, I was for that Julian Punyago assessor and then so. I had a bamboo in a doye in a humobra in a crowd as Tunkum, Ubidiaman Crony. As a funny Messianic Fit Salvation Assembly, in a network and a hard Yentina, Yentimia 4:30, a Ghana time. Nemono, you're the younger pants send and so. Is a wama ahumano atumwa yababidin komo. I'm the last Friday. CSF for Common Sense Family. Womun sama de biano, busisema mkeka no. Said de biana what's it? Yema wana abo mutim pose ebetum futuru egu enipa eniso ama nyangopo asem pano ehan no eswa kata no. Epa chawo ewose said the Galatians 2:4 Paul can say onkofo bia ompeso mese nyangopo asem pano. Na sankofo ne de yemre ye ho ase e ma omodon hore ba akopɛ kora enti Common Sense Family de bia se de meka no also your common sense na wonye Yesu ni wonye Bible ni nyankopon ni ya obia na oni asem efise Hindufo ene ada ayi nyina so monye Bible ni Yesu eni nemom se obeka se ne sa ne nti always na wagenda na se obese nyankopon asem de ende nya de a yebema kwan nti yentie we na yimfrase no Yehuda ene ye na nsan de se fire no buy and say ben mushe wa tiara akala fi se wo mu fire na no dene nti nkura no fom ehomla meje fire no nti wo nkura ndo mu baji a fire na yebekọ so ato ade agu wo mu so nti yebesere se yebeyi ba ten krofo na ya share video no se de be ya afoforo so aso ebetumi atibie yeba be sha se nti yin ba ten krofo na e share video no share as much as obetumi a share na afoforo bi nso ensa entumi enka bi Common Sense Family. You say, my agenda no, Ben Mushi said, what to the amount and crown answer. Ten be already and crown of a bow, paying for the babu. The idea the Hian say, so Casa, now Casa, a from Mumule Mudia, what the Yasam, no what the Bible Mudia, the better must say, and your common sense, the little Bible, I say, intention way, na fire no, young family. Let's put in markets of the and then na said abruwabi said abruwabi obi say na wasro we wada pode doctors we here dey assurance sabe yaka say ya ene ye dey be ma obedia abankwa ono ewo Messianic Faith Salvation Assembly we finkai atwae ewo ha sada na okenka fo di nachi kefa owredu ono so ewo fia ha na awawasamu asi ha enie Abraham yanumi ewura ha say ya pa ana Abraham ben Moshe was supposed to go for minimum ya bom pass mekume parifeso basika na obi aho ana mo ne asofo bi akwa apam etimo bade a obi a mekola mo no sa babro engu bagum ne enko etisabre dia Abraham ben Moshe were Johnny afin Shefem. Common sense Johnny ni numro pamika were afin Shefem Mediarco. Na yerim so betra sam ye dia to sam no ama no penya. Nanso watimi anyina sabre were Johnny mama obedia abankwa wada pode doctors we here dey assurance sabre yaka say ya ana ye dia mama obedia abankwa ono ewo Messianic Faith Salvation Assembly we finkai atwae ewo ha sada na okenka fo di nachi kefa owredu ono so ewo fia ha na awawasamu asi ha enie Abraham yanumi ewura ha say ya pa ana Abraham ben Moshe was supposed to go for minimum na wa share video ya bom pass mekume parifeso basika na obi aho ana mo ne asofo bi akwa apam etimo bade a obi a mekola mo no sa babro engu bagum ne enko etisabre dia Abraham ben Moshe we Johnny afin Shefem common sense Johnny ni numro pamika we afin Shefem Mediarco na yerim so betra sam ye dia to sam no ama no penya nanso watimi anyina sabre we Johnny Ronaldo Messi soba
anti yeda tweda mpo Nyankopon na se common sense for no se omodwane na still omo so mbekọ so atena omo page aye de ombe ya yenso yebetena e page na ya mo hu sen futuro no oto a ye wode obetumi di futuro na gu na ni so ene ye wode Nyankopon ema no nyansa ne ahodene ye nti untu fa saa common sense ade kire no ema wo mo eso nti ni nyina mu no na ene nso 5 of 5 na ene part 21 ya e ba bedi emu enkomo pa cha oba no a share video no na when invite enkrofo ni nyina mu no de nti ani abre ne se o maje pa afri wo mu master ho ya e fa na bonsam 1 John 3:8 to 9 no Bible no chese de o ye bonni fri obonsam nti Yesu so ba se obese bonsam anyuma nti obi de Yesu wachi a na ge se o se de tanfo no ehye edeba na common sense for so botan se o mo se Yesu adwuma nti na ge se John 8:44 no moja eye bonsam ti se woja ye bonsam na ye jare so de Nyankopon bo so ba asase de a ene Nyankopon so asoma yen se ye ma nipa hunu kontompo ya mu twa se de be ya futuro no musa munye obi mfa hunu ani so nti ni nyina mu na ebedi nkomo na bonsam asore eye adwuma awie bremu ipa cha oba no a share video no na last Friday na CSF4 ene enra omuye bi na enra de no time agency mi kakra because video no o katia e delay time kakra to we kura manwem ni nyina Friday de kura manwem ni nyina mpo na emse na ebra ne ko na me ende ye ni nyina ne se da biara asema de bia meka ne se common sense family focus se wo mo ene Bible no enya adwuma me pa cha anyum ko a na ye ekuo wiase a wo mo ne Bible no enko na mum no se okoba ne se always obocha ne se obeka se tia Bible de a na kire se e wo se ma ohunu quotation abekotu no wodi nipa nyansa ni nipa adwene nipa nimde na chechechresem na se wa bra radio for kura kan news na se story bi ho na so munti ase a omo se mayen fra reporter no na o maye munchiremu we kire se ampa ono wo kan no wo penchiremu a wo ko reporter ne nchen na reporter na mum de emu adanse die na ba ti se Bible no kan na wonti ase a me pa chaw Nyankopon onasem ye Bible no John 4:24 no ye honhom 2 Peter 1:20 so kire yen se edi ye mu nsem no amfa nipa person ne baaye nemum enam Nyankopon kronkron so ne baaye ndi sa ade bi one amfa honam ne kire ya me pa chaw amfa honam ne de baaye a unti fa honam nti ase ndi common sense for no so de 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 to 15 de ka se wo mo honam fam no wo mu ntimi Nyankopon fomade na yo mu nkwase asem sa na common sense family for kan da bia wo kan Bible wo say it doesn't make sense ampa wo di wiase nyansa ene to Bible wonti no e make sense so e ma sa ene tie nti ye ba bedi nkomo topic omo ye no mo de topic no ene say let's check the Bible na sa let's check the Bible no da bia da enam so mu tri mpo no mo adwen ne say wo mo epe ohaw ewo Bible ne ho nti no enye se yenchake Bible ni ensu anyansa sem no afutuo mfrim na emom no omo yenchake Bible no botaa ne se omo pe eho ohaw na mo de gina so ayo modwuma ti da bia dan so no me pa chaw e wo se ma enipa nso hu de ekoso se common sense family me pa chaw as usual enfutuo no da bia omoto enen nso saa no moto ye ben mo se enfutuo no a obuso to mo se fire ba ye de say no ya de a fire na beninti no ben mo se na nsan wo ma to ya o se Yehuda mo fa mutin konkoje because fire na no wo shinti mo fa mutin konkoje Yehuda ebe ye teaching bi as say no always omo try say no teaching bi on be ye bia no omo nim say omo ye teaching ni wo page wi a fire for fire anso ebeba enti wo ye biara o ye bia hey another I miniana ba online Abraham ben Moses online I ben Moses me se fire na eba nti na e say wo ma Yehuda eba on say ben Moses aba online mo aya na mo adwe Moses bia eyentokwa da bi enye ntokwa enye yi nemum no o kire na ye hu se enema Abraham ben Moses aba no fuvem eni siya for mo boss na aba online ensem no de ye hu ni se ensem no mo ka no
dia o kyerɛ sɛ mu ni mu a enipa de common sense to ho no amfa kwan mu no e wo se e ma nipa te ase enya atem didie enenye ayi bia saa nete enti no mo se online CSF for so de wa kyerɛ no ampa we agree to disagree enye ntɔkwako enenye inemu no azem no obeka wi a ayampa na yenzo so no yaba ede de ewo mu no ene nkutu a emu so mo oto no na yenzo so yaba abekyerɛkyerɛ mu me pa to nye ntɔkwako enenye wei da bia sɛ de ya na ye ka no nti nenzo so fire for fire ne part 21 ene ye de aba no onua Yahuda ena last Friday oye teaching ena sɛ de oye ye no yenso so ye de kyerɛsɛm no sɛ de Nyankopɔn asɛm te no me pa kyɛw ye ba behwe ensam na onua ne ka ye no sɛ eye saa ne te ananye saa ne te fire for fire no ne botai nyina ne sɛ asɛm no eka be mo she 21 ye ize na ye sha ase ache ya yes I na part 21 enya asɛm ketewa entegu so ko entini nyina ne sɛ enne no ensem bia ye nua Yahuda eka last Friday no enene ye ba bekyire me no ye bi na mumu no na time against kakrenti no ena wante no say yo ben mo say obaba asode a ke ani baje pa be mo akwa aba papa nti bomode na ebra ani baje pa Abraham bon ben mo say wo say rade pa ba besrae so on say the tie no enye ntopako de ye bompa ye ne ye hye ne say ampa one day ne be mu say common sense family leader ne nkrofo nyina no wo ma sachera tina me se wo de wo bompa ya ba wo ba de Yesu kire ye no eja fa free won na ema wo mu entiase eba saa ebetumi aboa ebia nipa no enei ena wonim wo kina bi obetima sakra da bia meka se senka 7 yekum 7 ena nka 7 bompa ye se agrada enwansi ayi Paul tirim enwansi o mu tirim anka nye ne se enka Paul sachera ye no me pa chaw nti won se onua ben mo se wa ba online obetie bi en problem be no oye teaching na mesumi kotie du ba bia aya na teaching bi won ma wo ye na emfa Bible ho a na tu sa asem na wo ka no emfa Bible ho de ye bat ebia wo tufo nipa nya adwumadene na jaya pobo ne ade adenti abeka setia ne mu ba bi o mu ka eba Bible no mu a se de Nyankopɔn ma enim de o mu se enkoye no ne baba be kyerem nti ayesa na tie one day yenim se dwumadie no ebeso aba ama de wo hwe ase asore atemudam se de yenim no ogidi o onyi ni ye no yenim se one day bi enipa bewu yenim se one day ewiase ebekọ ne yeye ewiase nyanko na yeye nkwa ebetimi ewu ti se de ye hunu ni ate no ene ye pese enipa te ase enye ntokwako ene ye bibia te de bi amese ye bompa ya common sense for yen kai wo mu ayi osomafo te se Stephen ye kunu wo Acts chapter 7 no verse number 54 obompa ye se eja fa free won na wonim de wo ye anya hwimpo empaibo no etimi ye osomafo Paul ho adwuma because na Paul ho at that time senka koye onyame fa jamese wo mu a enka nyen senka Paul sakra ye no enu nte de bia me kase ye mo mpa ye emfa ema won di CSF na eba online no de bia ka se enya atim die empo e Kristo ni obi di watemu a men reply ni bi na emomu no bo modern se won so no obabo mpa ye akan no ebie nei edua bia ne ebra ebetimi dia fifie ye wo edua ba bi won ma odua ne na 4 days obekọ na fifi ye wo dua bi won mo so obetimi adua 3 months na fifi me se me dua pe me de pe bi aba se fom na me ka asa ase edi be 3 months na fifi ye sa netie obi won ma obeti nkwaje asem enne ye obesa kira obi so beti nkwaje asem enne won sa kira but ebia beti kwa di bia be 1 year obi kura won ma gise enso he bi bana kwan mu na waka de wo kan bi kura 1 year 2 years achi na wasachira nti always yen kai omu empire bom be pa chaw sa Abraham ben mo se ka se wodi Yesu ho danse a enka mani beje always na CSF won so ani age nti ye mo mpa ye emfa ma wo mo se da bia na meka no enya atem didie onua eye Yahuda dan ufiada na okoye teachings na o kyerɛkyerɛ se yen cheke Bible no be pa chaw o kan Act chapter John chapter 5:39 Yesu say mo hwe kyerɛsɛm no mu na mu su se mu omu dan kwa na eno na edi me hu adanse so obi ka sa hwe kyerɛsɛm no mu a enya atem die na mmom no ye wone ma mienu ye wone korɛ na ewo nkontompo ye wone korɛ na ewo nkontompo enti ade na ewu mu no
whether say eye no kore anan kontompo no em na wase yetumi hu common sense nipa bi ahia common sense was as we say so na mom e ba Nyankopon asem dia ana e ba ho fam asem dia me pa che hono na ya ka say common sense no common sense no ben we say you in trouble now common sense no o say ba ho fam asem common sense no e limited e ba no ho fam asem common sense no enru ho sa na ye ka obitimi friends wo bo obidua on say okonfo kwa timi di jahye nanum no amene ni nyina na ye honhom na ye adwuma nti ba sa onim de ye bo say on ti ase sa na tie nti Nyankopon tumi ye adwuma na so common sense to ho de a obeka say e make sense bia adentira nyansa no e wo fom chen honhom mu de ti honhom mu de ni mu do ti say honhom ye ade a na the common sense to ho abo say ampa common sense no e wo fom to beka say we kwa no it doesn't make sense e true if you say obi ka kira wo say ugokumase na obi ka kira wo say konfa no che de sekansi fam na obi antemi ntu a obeka say we onyi ntum ye ka say konfa no che data me use example with konfa no che say because traditional side dey omugitum say ka say konfa no che e de cha fro abedua anase kubedua obeka say we e better na possible but wan fro kube abedua no wan fasika na ntua with common sense yes honhom na ye adwuma ti uba Nyankopon asem mu a 1 Corinthians 2 verse 4 Paul say na sempa worka no enti se nipa de fisenye nipa nche no oje no ena wan fa nkyereke no nemum onam Nyankopon aduye mu ena aba verse 4 to 15 no so a o say obi a owo okra nipa dua mu no that is o normal common sense human being no on to me Nyankopon won fam ade na ye no nkwase asem e kire se Nyankopon hom na ma wonte ase wo na bewu mu a hu asem wotimi nte ase enti sa na te enti enema pii wo no mu a kronkron na ma enipa eti ase ti newscaster ka news a wasemayenko reporter ne nchen ne enko ginchire mu because reporter ele kuta information no because reporter na story ne ma won ti wonti ase a go to the reporter sa na Nyankopon asem no wonti ase a James 1 verse 5 say eka yemu binyansa manum bisa Onyankopon nti sa asem ho no mu a yebebusa Nyankopon na odi ase ne bae ne say aha na pesa wo kire say aha makan menti ase na pesa wo kire say Nyankopon no ya ono de nkonkron ma nipa kwa no e fa cha wo bema wonti ase amoto manya munti ase me pa cha last Friday Yehuda se yen chake Bible yampa ye be chake Bible no ni ahwensam a ono se yen fa chake Bible no ni ahwese de omu ka no na ye no kore anase nye no kore me pa cha se me begina fire program yi so na se me ka se Yehuda kan sei na me kantana we bia wa wanti no be ka se bia wan kan sa enti won se aya na me head twa how o kan no ani e fra de bi se u ko tu obi out of context me ya de aya na pesa me very fair and honest e bia na asem no o ka asem foforo na bia won so akofa ne voice no de akoka asem foforo e ba sa wa ko tu no out of context enti won se me ntwa ne short voice be se 5 seconds en fan kasa na mom no me ma full sentence ama wote de ntia na o kasa na magya de ntia o kasa ne so e ga disprove wo mo if you say me busam 18 verse 17 se de oboni nkro first no oye na wo se otene ni nti se wo se wo ye case atia Bible a wo ye wi a wo beka se wo we de mabubu no nanso ye ba pipi nsem ni ma hwemu se de Yehuda kan ye no eye ne kure anan kontompo na ye be wi no behu se wa ye false allegation e de atia Bible ni bebrebe eno nti ana ya to gbeden di se fire for fire enye ntokwasem na mu Nyankopon asam na nkasa gitum se eye oja nti oja de a na so obeka oja ne de ya le se fire no so be dey e be hyew obedia amankwa eni wona ya na ebusa WhatsApp line ene telephone number no ebu okra wo questions awodo obi a obetimi e de aba ye number no ye 0247 947812 0247 947812 0247 947812 and 0273 568777 0273 568777 e pa cha CSF ni bi online so no obaso na odi obi atem pa cha o de me ansa ma no atemdidie da bi na emum no e bia na obetuma di watem ne bato chena obetima sesa abayete se wo nti ho no gidi ni bia so fa ne se atemdidie wo Nyankopon asem ho no fa ne normal na na kufu ade sori anopa no oba abaye adwuma onum sa anopa ndc fo bedi natem mahama nam no ye na ade onum sa by all means MPP fo bedi natem but always wo ye focus e wo de wo ye ho
ti ye Nyankopon asem wo ye nchen no so obi pese bi odi watempo Nyankopon asem ho agitum say Yesu kan Matthew 5 verse number 11 ese enhia na mo se medi nti wo yaw no wota nti say Yesu nti obi di watem a o ka se wagimi na so atype you to you are a fool re ka se mo nyina me pepepe Yesu ncha kire yen sa wo se de wo no wota wo nimpo no Matthew 5:43 bon pa de be fama no me pa chaw yenko ensem no so edin kan na onua Yehuda kire se Bible na nkasa ye hia ho bia na de atiase ye hia eye book a de pen na atwere enu nti ye hia ntiase nkasa wo honam fam adwene mu na de atiase me pa cho ye ni kan nti ha o kan no se de be betumi atumi ate de o kan na ase ne a cheri mu se enye sa enete me pa cho da bia me kire mu se ade bia wo de measure machine de kari koko wuntin fantastic fuel say edu 1 gallon anase enru ye thermometer ya de check temperature wuntin fan kon check enam say ewe 1 pound na kese ade bia how ye measure no me pa cho Bible ye mfa kan enipa adwene nipa nyansa ena measure Bible na emumu no ye de Nyankopon nyansa ena measure Bible Nyankopon kasa na sometimes o kasa edisem 13 emmo bi abo be pia fripum owo train so ni main do a men hwe se Jamestown epono abo be pia frimu ba owo train so a owo emendu na emu bi se Nyankopon kasa ye ne se sa aboa no obeso wo kire sei eti as simple as ABCD ti onua Yehuda NP Black ena na omuye program no wo se Bible no ye de nipa nyansa na beti ase ye dikanti ha o kan no na ye nkyirem ye ba behwe Bible no enyoma ba ko mienu bi a Yesu ye ni quotations bi a sabi impre biasa wodi nyansa ne adwen to a hu se enkoyie na ade ba ko amahye no so ne se wodi Bible no to ho na o kinkan Bible no with the brain with common sense nyansa nimunti Christo ni beka kire wo say you speak with a carnal mind. Now we have spiritual background to understand the book. And your spiritual background is book no Bible. Book na you find the Bible no paper any pen ink na ye akire. Sabi your spiritual book. Your spiritual book. Into back in kind of what you see we have physical knowledge, physical understanding to read the physical writing. Say na obey the obeti ase. Ye be mo bi akwa ba biem na ya den ya to Hadam no unyina yenyina yete de o kan no mayensa mo no another one na yentimi ente de o kan ne yi se de be ya ye betima kire mu yi na yate de o kan ase ye ba behwe Bible no enyoma ba ko mienu bi a Yesu ye ni quotations bi a sabi impre biasa wodi nyansa ne adwen to a hu se enkoyie na ade ba ko amahye no so se wodi Bible no to ho na o kinkan Bible no with the brain with common sense nyansa nimunti onse edin kan no o se wode o common sense eto ho a nyansa anye de ba de ennim na gasa hanamo no measure anase ade na wode kwa measure Bible no wode common sense me pa achewo yemusa se Nyankopon asem no ye de common sense ena jeje ana de ba de ena jeje me pa achewo Nyankopon asem no according to John chapter 6 verse 63 no wo se asem no eye honhom me pa achewo if something is spiritual ye the physical anakana anem ejeje anase ye the spirit na enejeje me pa achewo ye behwe ade Nyankopon eye honhom bofo eye honhom so person ma bofo a honhom bofo aduane dia me pa achewo obetima ma no bofo physical aduane wa abra o ma physical na answer eye dabi edine ga se so obi ye honhom a ohia honhom aduane e no obi ye honam a ohia honam aduane Bible no yemusa se eye honam Bible ana 2 Peter 1 verse 26 Nyankopon adi yasem no amfa nipa peso amapen nemom Nyankopon nipa kronkron se de honkonko de wo nante no e na wo kasae na che se 2 Corinthians 3 verse 6 ne kan se atwere nyina fi Nyankopon ho mimu no e nokore ti sa ade no fi Nyankopon ho mimu dia e de be na de be measure ye nipa adwene ana Nyankopon adwene me pato common sense nipa adwene ana Nyankopon asam se Nyankopon so adwene Isaiah 55 verse number 8 ese enya mema dwene ene mo adwene ena enya mo akwan ne mo akwan me nipa mpo metumi akasa ama Yehuda onte ase agisi ogbisa me nsem ne mu adentira enya mo adwene ene na adwene ena enya mo akwan ene mo akwan
nti se news fompo eye story a omotimi fa nipa nta ma yen fra no na yen nkyeremu adentira bia se de wo dwe no nya sa nipa no dwe ye ti Nyankopon akasa na wo penkyeremu a ye gye nkyeremu ohwan ho Nyankopon na mu ho ti yen 1 Corinthians chapter number 2 verse number 14 to 15 say Nyankopon asem no ye the common sense ene to ho ananse ye the Holy Spirit ana nkonkron no ene ye de to ho na ye nfa ensuade ni ehu say onua Yehuda ni problem no because or the physical thing and eto homa de ho 1 Corinthians 2 verse 14 na onipa ho akra mu no enyi Nyankopon homa de na eye no enkwase asem onipa ho ne carnal mind ne normal ne common sense mu no okaso ontime nya ho fama de na eye nde ba de enkwase asem 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 verse 13 1 Corinthians 2 verse 13 naso de eka no enye nsema wode nipa nyansa kyerɛkyerɛ na mum de honhom no kyerɛkyerɛ no ɛna ɛde honhom de ɛto honhom de ho wote 1 Corinthians 2 verse 14 sɛ de honhom no kyerɛkyerɛ no ye de honhom de ɛto honhom de ho ɛna common sense force da bi ma yɛmfa honam de ɛnto honhom de ho ɛba sa enye yie me pato ti hanom yie yɛmfa ne sɛ o common sense na ya mode ba Bible ne mu no mode common sense na ɛdoto konfanoche enyuma oyeye ho konfanoche enyuma oyeye ho o konfanoche yiso ho but eye evil spirit and ode ye adwuma se konfanoche ho ode ye adwuma no so ka sa ode common sense to ho a me pa chaw obeka sa ne nyuma make sense adentira ade ni make sense to you because nwanwa ade bia nwanwa bia eboro wonte ase so na ke se nwanwa nti se ade eboro wonte ase so a me pa chaw na kyerɛ sɛ saa de kodie na bro wonti ase so nti no make sense to you wonti na kyerɛ sɛ ade ne yɛ ntro ana ansa ɛyɛ daabi na mo gisa akɔpɛ enkyerɛse sɛ rupe ɛnam so na Yehuda entumi nya rupla enkyerɛ sɛ ha wa rupe fa so to you no make sense si ekyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo wi a afei wo bɛte ase ti na obitimi kosua ensa no nyuma ade nkyira opɛsɛ osua ɛkwan ɛfa so ɛyɛ saa de no na wɔte ase ti quotation na wo Bible ne mu no sɛ wo nte ase a agise wo besua na utumiti ase ewo Nyankopon asemu na wusua Nyankopon kronkron no a wono de adom obie no wono kyerɛkyerɛ na wusua asem no a de wo kyerɛkyerɛ wo na honhom no so no kyerɛkyerɛ mu a afɛ bɛte ase na asem no ayɛ simple e de ma menu mienu nyina enti yenti de wo koso edeka Kristo ni beka kyerɛ wo sɛ you speak with a carnal mind na we hear spiritual background to understand the book and spiritual background bia book no Bible book na ye find the Bible no paper any pen ink na ye de atwere sabi spiritual book into back in kind what you we have physical knowledge physical understanding to read the physical writing say na obey the obeti ase e ba cho o say Bible no the pen and the twere spiritual book into na or expect say ka Nyankopon e ebe ma ya twere ade de ama ye nipa enkonfa paper no omanya invisible book na o common sense na wo de kasa no me sa de buza question na se Nyankopon twere book na book no ya spiritual book na onfo ani hu na me pa cha true common sense no nipa any hu fam no me pa cha mbe dai o matimi akenkan me pa cha kasa message is comes in two forms oral and written form there be a message say o call bank na security ka cha say krache bank na pon anan na ya mbia formation o de amount no oral waka eno wate eno asa obesa wachi ne wako sense wo koto say ya twego no say the bank is closer obi ankasa ba ya twere say bank ne yatum ntuhwa no adna wachi adentira information e pese de ma no it comes in two forms either say eyebeye oral or written Nyankopon pese wode na sem ebre nipa eye ne matu ada so obeka che wa straight or obama ya twere e de ama wo say de be ya ubetumi ate ase adentira because wo no wo ye nipa Nyankopon no eye honhom eti Nyankopon asem na wode aba no me pa chaw ye ka say message no they say the message letter blow na letter na de abrew no ye wadanfo na letter na ebrewa o kan ya no wasre na de ato baabi ba ye ka say abrew letter na letter na de abrew no eye Supreme Court na se ohia wa me pa chaw na ehu a de ba de abow adenti na common paper keke I de pen na atwere e wo se e de ehu bo wa bra eye common paper sheet of paper na eye ink na de atwere de eche ehu ba bo ne se
baby letter ni free buy and the letter ne bra wono ana mahu ba wona nka pepa de o de tu jama e bese eye pen keke ne de atwere ana se computer ne de type ubetimi kwa mamu ato atwere ba baby letter ni free dia o ma ye de letter ne bra wono ono na baby free nti na o kan letter ne ase ye nya high court na o ye ma de ba de asu na bone be na ma ye baby free nti ya bible no ya twere de ama ye ba ba bia free no de ode message ni ba ma ya twere ye no nyankopon asem ti na wote a wo so de hu edi akire na fo ne say nyankopon asem nya because of paper nti there be paper and ebetumi ase but message no de ode message ni bre wo no nsam na wo so no esesei na wo so obisa ho na wo dwene ho sa nti ehona na wo de ehye ne dwumadie na se ti ba bia de na ni anu akodo no afei ye nto aso ben mus onua Yahuda ese ombotaye enie na ono no botaye na wo kasa no me pa acha ono asa contradict ne ho e wo kasa mu he Yahuda enipa o kasa obetima ye mistake e wo kasa ne mu enye ni mistake enam de ye fire for fire da se bia o kasa na no afom na wa akobo ebia mfa se bia oboga na mampanyini bi di no akobo ebia o mampanyini o Ghana eneye Akufo-Addo na bia akobo Mahama eno ye anofom nya no na meka na mom nsama wo kana to the best of knowledge no oditia Bible no mi ko tu na anofom de ono aka nti ye ba be analyze na ya hwade me pa to yenti ye ba be hwe Bible enyoma ba ko mienu bi a Yesu ye ni quotations bi a sabi imprebiasa wo de nyansa ne adwento a wo se enkoyie but it is the time 1916 to 2019 time na so me pa chaw aha na mo no na onua Yahuda kire ebra tu ono ni knowledge mo no abrofo no de Bible ebre ebibifo aha ebibifo but bedi kan aye fa ya kire mu se Bible no di nkan no free Europe enye Europe for dia Bible no ba bi free no free Israel ya ntwa ne English mu ya twa ne Hebrew any Greek mu and a translation ti abrafo ndi omde baaye no omo type of translation no omde baaye but in free wo mo ho me pa chaw se obi twa paper newspaper na newspaper na waje no me se me paper no na me yet copies be 20 at the brewer sa copies na me ma ye na me ye original copy na translated ti abrafo de no me pa chaw me liga kire mu so se translators no na ebi wo agenda nti omo translate Bible no to support their agenda enunti anya Bible translation bia na was we rely on madi nka kire mu da ana yema Yahuda ene ne ben Moshe any common sense for benefit of the doubt by yenti asem no kan say one Bible no even we clear Bible kura no translate here any William Tanda mo de o de why clear 13th century AD Inti enekwa more than 700 years ago kura and our year in the translation no me pa chaw now be ka say abrafo the Bible buy no wo the age frame what the my ebra Bible buy to the best of knowledge wo the yenti but it is the time 1916 to 2019 time na so me pa chaw say 1916 to 2019 time na so wo the fa na say o kan say 20 mpo to 2019 na kese me hwemu din a na kese say 1920 mpo edi besi the year 2000 pan kai say 70 80 years aha kai 80 years na me fan say the 2019 kwa kan say say best 100 years ni ye mfa ne sa best 100 years emuni age frame ono wo kan ho asem say omo de Bible ne baaye no aha na kese 100 years emuni ena ono wo kasa sa asem ko na ogusu church mu na no wo de hedo besa aka we would demolish Christianity little by little make catch we would demolish Christianity little by little make catch wo ko bi say ebinum ko start o wan timi adwe little by little make catch wo ko di time na so yenti butaya omode ye common sense family omusi we would demolish Christianity little by little na gase it impone say ye best say Christianity pe pa cha wo little by little medi kan kire mu say senka ubetimi asai nyankopon asem a
enka Emperor Nero mo General Titus mo for a see for now Acts chapter 4 Acts chapter 5 ede hye ni ekum eta Nyankopon krofo no Satan na otenka Yesu no masem no nka mutimi stop no anye ye ene ya age hine no a bonsam kro hu se wo try se obe ode wuo ene hwe be ya enye ye ntigi se ono de no be fra asol no eti asol ni bi ene na be kasa obe destroy Christianity nyamesom Yesu ani masem there be akwasa ode akura ketua baako akoto brodo tanga na ho ahia na abawe bra adwuma no so ne wo we would demolish Christianity little by little make catch now what for be say ebinum ko start o man jimi anwe woni number of years abrofo din aye 400 years me pa chawo o sitama abrofo din aye no aye 400 years yen san ko yachi ne ehwe ono ane time frame no say ebra wo say abrofo no eba aye ansa na eji hini eyetietia we do ono na ekasa man kasa anhye na no we so nya anofo mo eye kasa wa quote figures but obi twa ntonto ne refi ne ho se wadi ka oka 1916 ana mse oka 19 eba se bi kwampa oka 1900 mpa 1900 mpa nke ne yam no oka sei enka eye 119 years ana meboa 119 years mo anu mpo no nyasa nete wodi etie de work afi de o se eteki 400 years nti wo de ye nyire be hu nkonto pa o twa ne ha but it is the time 1916 to 2019 time now so we would demolish Christianity little by little make catch now what for 1916 to 2019 ana o motimi de Bible na ba be da ye ana wo se o kan obi say omuntimi enye sisa Yesu asem no eye common sense family nti o ba be kire omu kwan mpa so mu so be ye no wo de kan ko say ebinum ko start o man jimi anwe woni number of years abrofo din aye 400 years nti me maba 3 months 1 year na 7 manya nipa 2 amaya ade is abrofo no de 400 years enenya aye the biggest question is for 2016 edibesi 2019 no me pa chaw obi afa ne mathematics na won tro 1916 na on tro 2019 na on tin free mu hwese obenya 400 years ana 1916 to 2019 dem pa chaw 400 years ebia wo ka 19 say ebia na wo ka 1619 mama ebia 1619 na wo ka aha say 1619 na wo ka dia ene ho no ka say de wu de wan na afom ntu dem fa ne say me ma benefit of the doubt keke 1916 to 2019 there untim ka say 400 years ti de me fa ne say aye 1619 na wo ka for the be ya agudie ne be de me ma benefit en poni nyina chimpo no pa chaw Bible no Old Testament me pa chaw Bible no aye kire ebro 2000 years Septuagint translation kwan 2nd century BC anu po ye calculate Septuagint mpa me pa chaw 2nd century BC plus 2000 me pa chaw ebro 2200 years o ka kire me say ade na ye 400 years na guess you don't know what you are talking about so o ka say about the time abrofo de ba ya abrofo no ye omo propaganda we are talking about Yes, Matthew chapter 24 Luke 24 verse number 47 so was ma se mo kan nsem pa no pa chaw abres nyafo no kan Yesu nsem pa no pa chaw wo calculate di besi na ya almost 2000 years pa chaw until 8 frame na wode ma ye no be ma se me je o 1619 ne kura to mu pa still wasa feli eye bomb e na wato why but what the enin komo 400 years say we dey win ma bakosem enti wa woni ma bakosem na say 1916 na Bible bae enen omudi beda adaye enen nei ewo yewo ayi mu a 2019 mu na so woni ma bakosem dia then common sense family for over to you yento aso na ensem na okeke ka no yensan so ento aso biom me pa chaw o se emre bi atwa mu na me kasa se me ya bofra e na Yesu yi ni ho adi kire me pa chaw we na common sense for on say obeka Luke 7:33 Yesu kan say e de ho no ne mai beto
Umakoye say enkora omono mfafo edi agoro. O and was a Pharisee for no. Yohane ebai wanidi wanom moso ohun bone. Yesu bai odidi omosi Yesu odidi fo. Na kase de obeye bia ombeka. Mo na mutuo challenge say Yesu no ana God no Bible na Yesu no Bible mu no. So inu kire nkrofo a ade nti na wonyine ho nkire enefo so. Ana me testimony, me personal testimony say me to me nwene ma obi ba me ami di me ho adanse say me ya abofra ketwa kura from best 11 adi ba best 14 years am sha say me hye ne ma nso no me pa to me nem hwe kura no Yeshua me say amuka say one exist no we ni ho adi kire me several times adi besi ne am no ka say ensem bi a o ka kire me bia nso no ebem pepepepepepepe hu say en no kore adi abesi ne nti say me di ne ho adanse a nya de ya cho ne book mu nko ho me ya mia me personal testimony adi ma me ya me ho na ona me ka afei de Yahuda say me say me ye me wa 40 years no na Yesu ni ho di che wo de ha wo no aka na yi ni ho nkomo say your friend say embra wo 11 years ni 14 years no na Nyankopon yi say baka Nyankopon asem na Nyankopon yi ni ho di che wo entro ni na da asa say Nyankopon yi ni ho di a che wa aso ma Nyankopon so yi ni ho di che ana mo fi say ye nkwala o se Nyankopon yi ni ho di che me dia members no so ade say Nyankopon yi ni ho di emfa nkyere wo me pa achaw o Yehuda o pa wo common sense for mo bla na mabusa en sorry man nzo say Nyankopon so yi ni ho di emfa nkyere wo mana enya me nkwa am de na make ho bra na betie ti se wo na na wonim nya abra na wo ya asore no we kire pefe se na common sense family di Yesu di na no mo so mo ya asore no na o ma hu Yesu ani monya ne power da eno nti na ebesi na o mo da so da woto no ba se wa waji Yesu tumi adi pa no wa experience ne power no o nka de won ka no obi a wo tie mi a oje Bible no Yesu di biara wa encounter the power of Yeshua Messiah and the power of Yesu pen no make us say ono so ba yi adanse se me ka se me bie line atum say obi a ono je Yesu di no woni adanse bo ne personal experience mu ne personal encounter with Christ ya betin sem be be ntinya me nko a na mum no yonkofo pia wa mo so ahunu no magye die on say you can John chapter 6 verse number 68 abra Yesu asuafo no bisa omati a Yesu bisa Peter na Yohane mu say mo nso mo be ko bia na no Peter e kan say awurade hwan chen na yenko na wo na wo dan kwansem na yahunu na yagye di se woni Nyankopon konkuni na kire se enye se Yesu ka se ofiso ba na ma Peter gidie na Peter na kasa no wa experience the power of Yeshua HaMashiach eno agye die sa na me nso so enye de ya kire Bible mu no nko a na mama agye die na o me aso ma experience the power of Yeshua Messiah na me da so experience the power eto de edene na me busi na samwa o ma me mu aye eto de edene na samitu na mo bi a me pa chaw me busa wo kire de menyo de wo kanso wo kire se sei na besie ebem papa nso ti mehu na magye di se otumfo yawe de doba Yeshua Messiah no oye no kwafo na mu sa wonyi ni a eno de akweza Pharisee ni o se wonyi Yesu ni se Yesu sayare mpa o se Yesu de humbo na edebe esi ade sa na common sense family force no wo mu etie enti wo mu a mo gye Yesu de omo no enim Yesu tumi ti wo a wonyi ne ndie de me pa achaw opa mayemfa nko Israel na Yesu na ankasa mfrisro se Nyankopon na kasa mfrisro se we ni me doba osomani muntie no na and voice ne bampa me pa achaw voice ne bampa efrisro bampa common sense family for once abonyi ni no mo beka se abrofo na equal space na akosete amplify bi wosoro na akasa enti once awonyi ade ni no matter how say Osman Paul Acts chapter 9 senka enye asem ne to no pa enye ze say Paul ebetie Peter preaching no asaka bi ko na akoma de ba de eprim enti obi a wo we a na ngo ba so a so person o genu a obe change no na mum no mpa me bone say sina po baje common sense family fu a emo mfa yale ana say we mo mfa oyi ni ho de nkire ombo abra asochi bia ni mu no manyini ni no medi Nyankopon achi eyetietia yensra no me bia emfa ma wo mo so how ko Yehuda ne common sense family for so me pa cho medi yawo bebrebe efri say Bible no kura kan say mpo obekan megusem 24 verse 17 a wo se de wota wo mpo no se nyan o te say wakọ amane mu a e ma na nya wo de
common sense for omon tie personally name no Bible and omutai and omutai Bible nintino and yenso ye ba yi wo ma no say de omo ka no ayi kontumpo nti e wo se kai omu e wo empire bom wo de yenfa no nto na yensa so ento aso wo de yenti asem bi o mo say Africans abrofon the Bible no e be daada ye wo de yenti asem na me kan ye no obi ene kan na me kan sa asem no o se o Yahuda Sauba life now and Bible now say you don't have nothing to say. Me person what you say. Even if I have something to say, I have to say something about the Bible. Yeah. Because we became slaves through the Bible. Yeah, nkwano, ombe nkwano. Bible ni gina mu pinti. Bible no mo kire ye. Omu ko tu kire ye say, obi bo sotra, dan ba ko ma no. Men se sa japade wo soro na sabi, bi so hia ni ba. Me pa cha o. Abrofo no government na o masese no. Pachaw wo de yemfa ne se ben Yahuda ne ban mo so mun nte de o mo kana simpo a yemfa common sense na o mo gitumu no yemfa nyi wo mu ano se abrofo no government na o ma set yemusa se Ghana constitution yuso ya the Bible na ewuru Ghana ana se the Ghana constitution okwa America o mo the Bible ana se wo mo the constitution broni fa book Bible bia medi wuso oba no obeto wa mamre ene wa mane me pachaw ono eba bedi uso no or the democracy ne power omu by true war asase on ba so ma bedi dwa ana eche omu de conspiracy omu de sika etoto ye mpanyimfo ni bi ana omu lache policy of indirect rule tina omu to wo hemfo na omu de ensem no fa wo hemfo no so rule actually no omu bedi 2 minutes best form of government on form democracy me pachaw Bible enye democracy book Bible theocracy book me pachaw Bible ni mu nsem no ene abrofo ne policy no enko boli policy kabima menkabi Bible policy nyangopon kasa bra ho ase na tie eti ukata me say boli the Bible na be daada wa the question is say okwa abrochire ho a enti yeni abrofo a omonso kwa asori womonso mu ye blacks ana womonso ye slaves ana me pachaw don't talk as if say Africans enkwa nekuta Bible but who say Bible who call the whole world Bible Europe Bible ha abrofo yenum ye krampo me pachaw whether say true Christianity and say false no o mo use Bible e de ya asori abrofo ni preach ya ye TV ye hunu ye hu say abrofo dom bebrebe crusade na se ya o mu etie bie the biggest question is say abrofo no so etie Bible no so o mo ye slaves ana there be me pachaw esono abrofo ni government ya wo mu edi enslave nipa ana soro bon sam kwan a wode afa say atron chire me dada nipa nko sayem omu nyina work for the same agenda there but enti bon sam no de politics ebeto mu nko ano no de atrosom no so aka ho ede be dada enti esno ebi aduma ebi ayo enti pato Bible yemfa Bible nya obi akoa even Bible ni mpo kasa chire wo say unu ekom de no bua no Bible kasa chira wo setia oba Bible ultimate ya oba Bible kasa chira wo say homosexual anye Bible say homosexual anye Bible kasa chira wo say eti e de Bible le kana hefa na abrofo no gitumu da bi e ba ne se na abrofo no bobe say omu yi Bible kwa free school mu abra eye omu ade omu hu say Bible no e say no omu form omu government na wie e do be say ade a obedi so akonkwa gem no they must stop you tina na uko Europe a omu sha say the ban ato Bible preachers so say men nyina bontene enkasa no adentira omo mu say Bible no tia omo government enti Yehuda ne ba mu say de omo ka no omu nim de omo ekeka e ho no mo me pa cha afei ye ba quotation bi a omo kan eti a Yesu ye ni kan o say Yesu nim say Judas eye bone a adentira otusu no me pa to de mo ha omo kan no na chi ye nchirim John 6:70. Sorry. John chapter 6, verse 70 to 71. John 6:70. John chapter 6. Sorry. John chapter 6, verse 70 to 71. Yesu ne kasa no. Yesu ebua fiasua for say. Na enyame na mayi dumienu yi. O bisa say asuafo enyame Jesus ena me ye towards salvation. Enyame na mayi dumienu yi. Na mo ba ko obonsam. Jesus say according to salvation no ye no. Asuafo no ba ko bi wo mu a oye den
bonsam. Enti asuafo no Jesus ba ko bi wo mu a oye de. Oye bonsam. Me yere ma bu Jesus for sisi a. What ba ko bi wo mu a oye bonsam. When Judas Iscariot no. Sa bonsam no wo mu no. Onu ni Judas Iscariot no. Simon ba. Ono obey na ma. Onu ye friend say Judas na oba be yi Jesus ama. Yes, oye du me mu ba ko. Now so Judas oye 12 disciple mu me mu ba ko. This is where the question lie. Me pa chaw yenhwe waka quotation na wi nti yenhwe ne question no ye wi a ne ama ne answer on say we common sense family ni a hu say me ye very fair pa and honest me ye nti say the asem na omu ye debate nti ma ne kana asem wi na mabam me nko to asem a won kan yan fa mu ne foda e ba say very bad ma anya very fair yesu kura mpesa nti wa quotation na wi no ye nti na allegation ni wi owi a na ye nso ya bam sa papa na tie to we see yesef ni a enye ntokwako nya tumdie tie bi na the American no wahunu say unipa no itwa ntra adwe na osefa to Bible no won fa sa adwe na ato Yehuda kasa no so ho tietia ebanto Yesu according to Christianity, according to the Bible, according to the power na Yesu wo say na mu Yesu so ye Nyankopon ba to bi nyina ye de ase ne nsa so ni asase to bi nyina ase no Yesu nsa me pato time a Yesu o Yesuafo no a ohun bonsam ohun Judas as bonsam no adenti no yi no adenti no saleti no adenti na who Jesus who him say Judas or ye bonsam na wo ye den who choose no me pa chawo question ne say Judas nye adenti na Yesu echusu no ade ba kwa fashe otiremu no say Matthew 22 verse 14 no was say many are called but few are chosen. Such chosen people no any chosen people chosen or kind no many are called by but few are chosen no eye wo mu mabra botene for nkwaje but such chosen of 12 people no enkyere say na Yesu asuafo 12 na di na chi da bi na nkrofo pii di na chi but den to choose 12 no ye for ne personal jumadi a Nyankopon aso mamaye no na ode 12 no eba beka no ho ye nyina nyintum say me pa chaw common sense mu kura no mu betumi na common sense family ni bi a do oya common sense ni but e bia na wasi wi wa bra common sense for bia mo ncheche sa mu betumi na common sense ni bi nso a woye kromfo wa bra nso so a common sense for mo ncheche kromfo nti no me pa chaw se yamfa ne se bia Yesu atusu Judas Iscariot wa tusu no e de afra asuafo no enkom se bi wonachi ya e wo se efofole Yesu tusu as Judas no enkyere se wa tusu Judas se Judas emra maye bone na emom no enipa na wayi wo mu no bonsam pa adwuma aye edisa bonsam pa adwuma aye wo mu a Yesu ayi wo mu na e wo se wonya omu baako de ne ye ana wa ekwan beda wo ho no me pa totie ne ye wa ekwan beda wo ho no wo ana bonsam be yusu eda aye adwuma bonsam pe eti bonsam ekowura Judas mu se onya adwuma fama ono bonsam eno nkyere se Yesu na soma bonsam se onkohye Judas mu da bi adenti na bonsam entimi anya Peter because Peter na ni da ho adenti me pa chaw ye ka se sesie ye ya asore wasakra wa agwe na bra obitu ba so oba baji asubo but ebia ni munu na onsa kire ye but no waba eti waba sa no bonsam betima yusu no ede na ya ade ti Yesu asuafo 12 ni mu no a wa chutu wo mu no bonsam edi Judas ya ade but eno ntre se na wo wa akire ho no mo na Yesu fere se hey wo bra na bonsam do ba ba ye aduma da bi Yesu fere Peter ofre Matthew ofre Yakubu ani wo fere Judas but ofre Judas no ye ka so obi ye bonsam e chese bonsam aba be wura no eti bonsam ebe wura Judas abra Yesu fere no na chi ti bonsam be wura Judas no Yesu nim se Judas bonsam be wura no adentra bonsam be wura no chese wo ye bonsam eno nkyere se owo akire ho no mo na Yesu suma no se bonsam so ngokọ fere Judas emra da bi Judas eba Yesu nchen wie ena bonsam ebe wura no ti se de nei obetiba ti se memfa ne se David a Nyankopon asi ne hene na bonsam be da na mana kofa obeyire enkyere se oyin Nyankopon ni po ba bonsam na atimi da no amana koye bone ti Yesu efresh nyafo no ba Judas ena ma kwa ma bonsam tumi da no ti asa the time no a Yesu ene eye asuafo no kasa no na emu 60 ekọ
amanaka 12 omomudi na chi no ana Yesu eka kire asuafo ne se 12 na aka no mpo ba ko ye de ba de eya bonsam na che se Judas no oye bonsam na Judas ne ma ne ho kwan ema bonsam de ne ba ya adwuma tie ne yo enkom tene se asuafo no ba ko ebe Yesu am but Old Testament mu no Nyankopon amo Judas din Old Testament e kire se Peter kula antie Yesu futuo na omakwan ba ne ho a bonsam betuma etu Peter bonsam betuma yusu obiara eti bonsam yusu Judas abra no woni Yesu nam no woni Yesu nam na bonsam ko wuru ano se onkonko ye adwuma bi ema ono bonsam tieni enti Yesu yusu ni wieye ana bonsam eko wuru ano se wa Yesu mo a Yesu ayi mo se monye na adwuma no odeba onso pe ba ko edna ye adwuma tia Yesu tieni yo nti nyese be Yesu nim se wa ya bonsam no wayu no dabi Yesu ayi na wie ana bonsam so pe kwan Yesu ho kwan ana bonsam hwe asuafo 12 ni mu no wanya obia ana okonya Judas to be kan John 13 na o se abra na omuti wono mudi eba bedie no na Satan enya edi akwese Judas Iscariot akoma mu se onkoi Yesu ma nti etese yes Judas dia Yesu achi no ana bonsam ko wuru ano se onkoi adwuma mfantia Yesu enti saa netie obi biara wudi Yesu achi bia wa ahwa kwan ya enam no kasempo bonsam betima wiawo mi ami priti ma hema kwan ye bonsam betima wiame common sense for no mu di Yesu achi o ma he ma kwan ye tamfo wiawo amenom kasetia Yesu saa netie enti pacho enye se Yesu nim se Judas bonsam no kofa ne ba da bi ofro mu wieye no ana bonsam ko wiye Judas de ne ya bonsam la djuma empo anso ho a ye kan Matthew 16 verse number 22 Matthew 16 verse 22 after say bonsam ko wiye Judas wieye no still no say Peter ho kwan yes no say Peter ho kwan enti abra Yesu kasa ye wo ha Matthew 16 verse number 22 Matthew 16 verse number 22 was what the verse 21 was a free one na Yesu Kristo efiti ase kire lesuafo no se so okọ Jerusalem na okohunu amane pi e wo mpanyimfo ne asafo mpanyimfo ne atrefo no nsem na oku no na da so miensa no wanyane ana Petro ede no kọ enchen ofiti ase achi nanim se empare na yei ema wo so da ana oda ne ho ese Petro se free so Satan na o yesuntudia ema me wote eti Peter krampa wono so Peter krampa wono so Yesu ka chen se etwase ye kokowu mpo no me kokowu ewo Jerusalem no said ye Nyankopon asem eka no bonsam kowura Peter at that time ana Yesu tie Peter se free so Satan we yesuntudia edema me adentira asam na Peter eka na ye bonsa na abewura no no de kasa enti hono no Peter esakra na adwene senka Peter bufu no kan sa na Yesu me no nante biem aka bonsama wia no eti Yesu fra asiafo no wieye no always 1 Peter 5 verse 8 say ma woni na ho na motan kwa bonsam na msejata abubom apedi obenya na de bai amene ti Yesu fra Judas wieye no ana bonsam wuru nya akwan wuru ano adentira na Judas na monto na entene me pa cha Peter bonsam try senko obenya no anyeye tie ha ye pa anyeye anam se na Peter de fare no kore me pa cha ka chen kwa nso munya de na Peter de fare ni nyamesuro ana yesoma urade etu kan Luke 22 verse 31 Yesu kan se nanka Satan percent ko nya Peter nanka wo pon se bro nanso wasre e de ama no e kire se Peter de akomamu kan ana yesum Nyankopon eni sempo se okoye mistake mpa ofatase ye correct ne ye no ba Judas de odi Yesu achi no abonsam nyaano no odi akomapirim wo kan John chapter 12 oba bi kwade oyo sra Yesu na ase Judas se anken konkoton na anken fankom ahiafo Bible ne kire se enye se Judas adwina ahiafo ho nti no ka asa na mmom no abra na Judas ekwasi kana na ahiafo no enya no na Judas eye kromfo a na owiawia bi na mpacho obi ye kromfo a hwan na wo kromfo John 8:44 say obonefo ne otrofo ba no eye bons eye bonsamba ena ye di odi bone ena bonsam ba eja ene bonsam
1 John 3 verse 7 to 8 9 say do ye boni free bonsam ti say Judas ye kronfo abodi Yesu achi a me pato hwan ne ma ne bo kro no ti pato nya Yesu ne ka say Judas ko bo kro no but Judas na na kwan ye abra odi Yesu achi na bonsam nya kwan ewura no me pato we ye nkyeremu a me de ama saa ne nsem no ti Yesu antusu Judas say onkonko ye boni da bi na mum on na obedi Yesu achi no o ma no kwan ma bonsam nya ande ne ye adwuma bi a e wasa bonsam no pese ba mu Nyankopon asam ka say wo ma no mu ni Yesu na no ba ko be Yesu ama but enkom se no a mu ni din but bonsam na enya kwan e wo Judas ho sade nei wudi Yesu achi sade na wan hwa kwan yi na kwan dan ho a bonsam betima nya wonde e do aye bonsam adwuma as simple as ABCD okay afei ya kire ma wie ya famla common sense mu na ya fama common sense family so ente omo logic na say asam na omo kan mponti ase nim say the entire Yesu free Judas no medi kan kire mu say one friend so medi bone ne mo friend say said the offer obi asayin sachira but o ma ho kwan de a ene bonsam be wia o e do wa na adwuma me pa che wo Ghana Blaster coach ya Kwesi Appiah me pa che say ye kobo World Cup and Africa Cup of Nations na se Kwesi Appiah enfa players bi nko Africa Cup and World Cup Kwesi Appiah hwe players okwa country we mu no ho Ghana ni we good no afre no me pa chaw onim se we good no wayi no onim se asemasi wa hwa ni football pa mu se onim ball no afre no ba wo fra o mu nyina wie a no asaka se wo pemu 23 the biggest question is say na o pe 23 there adeti no so ofo ni pa best 60 and now 50 answer no you 23 common sense no fa bisa Kwesi Appiah say adeti na woni on company pa 23 pe no for munya Blaster no pe nipa more than 23 wie no don ba wie a wa beyi mu 23 we kire say ye wo good better and ye wo best and until na Jesus say Matthew chapter 22 verse 14 many are called but few are chosen ti Jesus betimi afraw but all be justified with inclusion so to be performing good abra Yesu afraw na obetu su akonkwajium eni so obisi wodi Yesu achi na abla abontina e chese wo so wodi Yesu achi de but Yesu akase afa na oba justify in inclusion eni say Yesu e reject watemu da e chese why say player Kwesi Appiah are rejected because though now we good wo bia wo de but odo ba training camp no want me am proof say we good e won anim anu nti no oba reject wo sanete to say Yesu efre Judas ofre Peter of France for Opia or Quans or Baba justify an inclusion. But Judas justification of an inclusion, no, I'm one into 20 man pay for me. Me pacho say Judas am pay for me right good. Me pacho blame yes one Debbie. Say Kwesi Appiah I justify players inclusion. No akasa asemasi o mode bon so anti man fawa. Me pacho blame Kwesi Appiah na Debbie. Why ni blame no? Ye blame player na one pay for me good no. This say Judas akodi bone a me pacho hwan na wase blame no ye blame Judas na o man no kwa ma bonsam wi ano because nye Judas nko na Yesu frɛ no Yesu frɛ Peter ka ho bi na nka bonsam so ebe Peter ho kwan but anya ye according to Luke 22 verse 31 according to Matthew 16 verse 22 anya ye Peter ye fa no Satan pen na so Peter esaka na je because na Peter mean salvation what he say ohin David okofa obiyire no Ote say abra Nyankopon ka nanim ye no Ote say David esakofa obeyiri biem David adenta David mu said the first no sin 20 e was so sacred free home 1 John 1 verse 8 say ye kase ye nya bone a na ye dada ye ho na se ye kan ye bone kira oyo no kwafo so de beche ye na wate ye ho afri de anti nyina ho ti so kan bone a e was so jai sa bone ne ye Proverbs chapter 28 verse 13 was said the okata na mu na ton so no onye prom na mum de wakana wo jai no obehu ne mobo Peter ye bone o jai Yesu ehu ne mobo osaje ni shemu bio me pa cho Judas Peter e kan say onim Yesu ba bia wo ye bone but oru ne ho no Yesu saje no ba Judas de na owi ade na bra bontene e ka say Judas ye ne ye puwa pajo bone enu ntina me pa cho ekowie ne sa no nti ono ane modembo e ne ko wie no ohaw e ye tietia pa cho emu so lati no e ne ko wie ne bone Inti pacho
Sakwasi apia reject player bia. Untimi ka say na onim say unya nipa 23 pa. Adenti na afa nipa 60. Then untimi kwahye ne saa. Ti Yesu nim je ntia ofre bebrebe no ayiketewa bia afrim. Ti say Judas performance no wa faili wo Yesu limit na. Ti ne kwatwere exams no. Nipa 50 na wo class one mo amepa achew. Ye ma ebia ye pe nipa 20 pe. Omom kwatwere wasi no. Prempeh College or penipa ebia 2000 and afa wana 500 na afa wo ana nipa 200 na afa wo mo a agi wa ubetime twa de wo mo pe ti Nyankopon so de wo pe akonkwagem ti se wo anya no an ne nsange de be enkan sadete nti yemblemu de wa feli ne se yemfa so born mo teach school ne se ade no one first student we buy blemu student ne se wa on one pass nti ne anya de be ya mfa wo e pa chawo sadete it is a young say radio station because open enipa 3 aka news na nipa be say 100 kwasom kopa adwuma no a no agi obi CV a me pa chawo aka interview na ye ba be won ye pede o ye papa amount ni pare do no sanete ti say ya mfawo a na o modern bon so ani ti Judas ne modern bo e na o ma na o kwa ma bon sam de ne adwuma enu nti ena ekowie ne saa tuti fa Judas bo enkonkobo Yesu amfra Judas so omra medi bone o se bra bedi machi ti nanka Judas won kwa so o ti Yesu onu masem nanka o sakra na adwene nanka ne mapa etimi mu die ede ma no eyetietia ti Judas aba abon na eye bone no e pa cha wo de kobo Yesu a enye yi na akoye se player want man perform good e wo training ground na wo blame coach there be blame player no eyetietia ti wo jande ebekoso a ahihye mo saa yento aso ye he Ephesians chapter 4 verse 4 de omu kan ye wo ho Ephesians 4:4 what is it? Ephesians 4:4 kan ye what's it nipa dia bako ene ho ba na se de wa frɛ mo so to asempe mo so mo friend da so bako mo verse 8 what is it? verse 5 what's you bako dabi ewurade miensa dabi ewurade you ten dabi bako dabi ewurade efo ewurade ne wo Roman 4 dia Ephesians 4:5 dabi kan ye pe what's you bako dabi ewurade ten dabi ewurade bako jidie ten ende ye wo Roman 4 jidie ye tuki rozo ye nsi ohoni sabi ye fo se enye ende ye wo jidie bia ye se ansa na Nyankopon beje ono jise wo sha atade kokko asori ansa or we don't say you say shut akoko kwa asori ansa and get to get say ye di Bible dey say kokko your kan dey some of them say won ye but dey nim komo inti sabi mo da ni bele kokko ko se bele ye ofita e na ye wo kwa da ni fo se si red lions manya atade kokko we dey a joke na o joke enya atem dey a joke na o joke ntia we fa na say a joke we yan fa na personal yan ko yanim ade nti kan inflation Yesu ba ordinata de be bom buja bunti it that means mo de mata de abo mbuja mu Yesu wo so ma hayade wo so ma o ma haye critical thinking me pa chawo nka say aha no so ye sha atade ba ko e de adwuma ni pa chawo fa sha otire mu say instruction bia wona atade wo ende fa sha otire mu sa se CSF ni ye police ni a me pa chawo ubet ma ye CSF atale ada ko di police se CSF ni ko ye doctor ana nurse ya na o ye oba me pa chawo o ba sha nurse fo atade ana se o de wa atade be ko me pa CSF ni e ko sha nurse atade a enche se wa enche nurse atade na wontimi emma duru na mu ya wo institution bia na atade se blaster fo e ko ball a asamo jan skills no e wonimu eni atade nim but yase mu nyina mo nsha atade ba ko na mo de akopa akene so e chese team bia ekuo bia wo na atade ebetimi abasa CSF fo kra no mu nyina betimi apam atade ba ko e da adwuma die bi me pa chaw Nyankopon som no wo ma atade bia na sofo ne wo mo ye ne sempa kadine sum dwumadie no emfa nhyanye na dwumadie Leviticus chapter 28 a ebi wo ho ete ya osumata de said the police for ma police for atade immigration for atade ente yan so atade ayese abla e baba ye osum dwumadi se mi ko preaching a we na mese me ko asori a mese white me pon a we me woro me pon na me woro atade no a na obisa me Bible mu asema ncha se me ntumi nka nkyerɛw se doctor ni
I want doctor atade and say ubisa no say wo yale na eduro be na wo so no ma wontimi nkyere da bi honhom no timi mu ntia atade na atade na kwa te say blaster for skills no players ni mu but atade ye fa ni Jesse common atade amonse na mo fa nya adwuma no ti Nyankopon ma na safo no osoma atade a asofo ne nhyem fa nya ne somo adwuma nti me nso so me ye Nyankopon somo adwuma die nti o sa me sha somo atade eno so ntia say man sha atade no a me ntimi nya adwuma no etietia wọ́n sọ wọ́n hayagi wọ́n yẹ nípa sí ọ̀rẹ́ wọ́n sì yẹ wúradì baako jíndíé baako asúgbọ́n nso sẹ́ baako ẹ̀ndẹ́hwẹ̀ kristosom bísí bàtà wọ́n kọ̀ ká wọ́n sí obi ànfà ní jíndíé ẹ̀sùn obi àní jíndíé abẹ́rẹ́kọ́ ẹ̀ mọ̀ báyìí wọ́n sì jíndíé ẹ̀ sẹ́ yẹ baako. ẹ pàṣẹ o Bible no ọsẹ jíndíé ni yẹ baako jíndíé ni wọ́n sẹ yẹ baako no ọ̀ọ́ka nokore jíndíé. Papa nyamesom Bible na ka say ye wanko atrofo abanyamesom Matthew 7:15 say ye wa atrofo ho enti na ka ne papa mu dia Ephesians 4:4 just say ka ye nyina gi Yesu di ne ko say ka gire ne baako na ndo so atrofo abanyanko pon adwuma mu nti gitum say gidie ne betimi entimi nya baako adentira ebi obi pemfaso obi kyerɛkyerɛ o kyerɛkyerɛ pemfaso oni panchen ba memente saa obi die ne say obabo mpa ya ama obe charge o ye nya saa ti saa nipa na ono obabo mpa ya charge ni gidie ni migire ntimi nya ba because ni gidie no enyina tresem so but obi aso wo the Bible ni mu nsam nkwa na ya adwuma ka gidie ni ka wo sen ka ye baako but obi say Bible mu nsam no onfa nya adwuma ti gidie nso bekoso aye bebrebe me pa chaw setechani kire class nipa ba se 20 ade nipa ba se 50 ade e wo class na se teacher ni ba ko pa na kire nipa 50 ni nyina de o class o na se nipa 50 na etie teacher ni no se teacher ni the exams guso na so obi twa 50% obi twa 90% obi twa 30% na kire se de o twa 30 no different teacher ene che na de ana de o twa 50% no different teacher ene che na de ana ana de o twa 90% no so different teacher ene che na de ana answer ye da bi omo nyina no one teacher ene kire o ma de na why say obi twa 90% no obi twa 50% no obi twa 30% eye because of nipa na o tie teacher ni no obi wan ma na o tie no wo di agoro nti wante ase obi wan wo mpe school ntiti no wantimi ante ensem na se eti obi a wo die nti a exams no wantimi ampa ase ti se obi tie Yesu na wan perform good a ye de so boni body wo tie na wan perform no ye fa so boni mo Yesu na wo kire ye no Yesu achache se wo su Nyankopon a emo adwaman mokro no so obi si wo kwa aso no obo adwaman bokro no a ye de so boni bo nipa no ye mfa bo Yesu ha na wisdom no ewo enti se gidie ne wo sa ye baako na ko hu se obi kwa aso no na bla bo ntena na che se wo no achi akwan no enche se Nyankopon asem no na wo problem di Nyankopon gidie ndie eye baako ti wa wo de Nyankopon asem ya adwuma bia no wo gidie ne Nyankopon asem gidie no eye baako sa na tie but ye wa atrofo ene wa apapafo ti otrofo no ne papa no enyina ntimi nye baako da ti sade esum ne han entimi enhia no ti se obi ti Yesu na ase na bra bo ntene je se Yesu na bra bo ntene nipa no ena on perform good egetietia pa chaw yenko na ayi emse punchlines no ye bebrebe a no omuso called punchlines no na so omu say punchlines with the lightweight a lightweight into no my baako okay the entire Yesu free Judas na ye no aha no monso omba wa be creative false impression omba be creative false impression but ye wi ani akirem na ye asem aba na wi ye esum na hase eba baby on esum ni bebleba ye light na mo yenti ya na manim na hase eyesum ye guso aye totoye se bibia betuma ye na ene betuma gina so afina ye benya nkane aye kama ye bom pai kwa ye betuma ye set up kura mpa afi no ye bebo omukura video no mumam wa hwenya se bia obetie sam keke ye ne nkofu ayi mebusa nkofu go mo se nya laptop bi ne Mr. bi ne cameras bia ye betuma ye sa ne man se de be ya ye betumi kura fa college kura mafra bam ama obete sound no clear ne nyina ne ye bom pai se Nyankopon be ya dom na ye wie ne market kiti bi betumi ayesa adwuma no
intino isum ne ba yanum nsuo fa ntwen wope common sense for kra edi ntrombo muso mo yen hye said the bear meet my full vim and I'm a monton at my coach. The Sami and Segusia and Shay said the bear, you between some man of Cronus at me a year moody. Aha, then the behind the cancer. A quack must be my support to which means I supported you mediano 0247 947812 0247 947812 and 0273 568777 0273 568777 and 0247 947812 na aboa nyina me pacho mame nyi o masem ba ko ya no na esum ne benti ne yemfa ya no enye na yensi Don't 70 sorry John chapter 6 verse 70 to 71 when they didn't care ya no we ye kwa John 10 verse 7 Yesu asem na wo mo kan o kan ti no mo ante ase na ntimeni ka mo mo de na ba na wiye ye wi a na ya kyerem na ye de ano aba na wiye se de be ya esum no enkonko ye mo John 10:7 chapter verse 7 who knew say with Jesus and Old Testament did for Jesus in new mundi me pacho asem na oba beka no asi se na Yesu kasa dia fa Old Testament did for no ba Yesu kasa na wo ka no na wo kasa de fa ahwefo bone a eba Israel mu a ema enwan no ye bone na enwan na ye papa o Israel that time mo anti ahwefo bone no obechirem asi se Yesu so kire se edifo papa no mu na eye abonefo no wo de fire no be ben wo muntu de head na momunyi Old Testament did for Jesus onye omundi o na wo na wo Jeremia bi eye wo na wo ye de wo ji Isaiah di Jesus me kotu quotation atero say Isaiah ni Jeremia no nyina omo ya akoronfo me pa chawo asem na wo ka no se Yesu odon se Yesu be obekotu de Yesu be kire Isaiah Jeremia mo so mo ya akoronfo me pa chawo quotation na obekotu no wo de hwe se Yesu be bo Isaiah na Jeremia anobobo edifo na eba na nimu no edin a wo de ti da bia omu get false allegation against the Bible eti me pa chawo yentie wo mo na yentie ase kai John 10:7 what is it John 10:7 kai na bibla no es obvious Yesu na kasa no enyem na me kasa ntu be kire mu a kire Yesu na nimu asem men o de ma yentie de omo e kan amen ko tumi Yesu ase won biom say no kan come say no kore that is Jesus aka no kore anytime bia mu Jesus be sign the signature with no kore no o say no kore me Jesus me say mo say me ni nyan no me ni nyan no na wana odi be Christianity don't know even the how the quality of Jesus the standard of Jesus who be Bible ba bia mo say Yesu oyo dwan babi mo say oyo dwan hwefo babi ahano so say oyo dwan pono Yesu ma oyo dwan pono ono Yesu no say oyo dwan onu Yesu no osaye den odwan hwefo oye fulani yo dwan e no saye odwan ni gate odwan pono mi Yesu mi odwan pono mi Yesu mi odwan e na mi Yesu mi sam yo odwan hwefo aden kan de fulani bi na nke kan de na nke bi fulani there must be na nke be the fulani and the gate of the nanke book na if I tell say always in the Yesu kana omo enti ase Yesu kasa ena omo enti ase ntina ya na omo eye de omo eye no me pa chawo Yesu no ono adwuma de hye ne so mra meye no oye adwuma ewo ekwan bebre so aha no eye emfato ho se Yesu kasa heaven te se obi a okogu asewa encha se heaven no ye koto asewo ho Yesu kasa osan ne se obi a okoye afu a encha se heaven no over 5 ko ye afu ho so kasa enti eye emfato ho Yesu de adwuma na ono ho ye no aha no wode compare obi a wo ye enwan na Yesu no mumu no ye enwan ni gate adentira John 14 verse 6 or se wono ne kwan no ti Yesu no compare obi a wo ye enwan na gate na de be wura enwan buo ni mo no just an example enti common example Yesu e making so mo de common sense kwa to enti common sense nti mo ni example na Yesu de ne ho ma se or no compare obi a wo ye odwan na gate na di wura mo no wa amfamu a me pa acha ya mpa usi dana de gate to anu obi amfamu ngo no ohuri wo a oye kronfo akronfo na ewura ma ehuri wo
the oya papa no ofa main gate ti yesu baso a kire se ya wankofo bi a o ma hanfa ne so na esum nyankopon na emomo no o ma akofa ba wufo na esum nyankopon na ode ne ho compare se ono aye se gate na ye de ko nyambuo ni mu no example aba nke bo mo fere say ye play na agbo na ti agbo mu Jesus no ono nko awo ya agbo ono nko awo ya na ti ono nko o say fulani ade oba akofo Jesus ye fulani mini o dan chefo no I'm the shepherd o wi a o say I'm the gate of the fere say the sheep ade ntina we yesa yesu ka say men ekwan no na eno so che say nti yesu so ke say oye enkana kwan na kuma se kwan just an example of so kira we say sabia o kokuma se ya giso fa kuma se kwan so no sa na pese okọ heaven so ono na wasa wo fa ne so nje se o ba se fa ne so nantene so da bi na emum no wa anyi na asem ne na apon de ama no say gitum ne wa fa anya ntum a wuntum nya heaven ko enti ono ye ekwan no but just figurative nya literal an example tietia tietia as simple as ABC. We nipa nwe hoda we ko ka nipa se da bi nya sa ne tie na me we bon sam na awia na me autism me bibi no ma tapo they tap you back afi me be Jesus point no kan to asan kwe what's it na me ni ina na pro no Jesus say me ni enwa ne pro no na wona odi me ni ba ina na wona wodi me ni mu ba ye nyina me pa to me bisa why na di kai ba ya sa Jesus iba e yo mo di kai ba preach according to Bible no do mo di kai ba ka nyame asem no e na Jesus yi ko to no wona wodi kai ba me ni nyina won say aha no Jesus ka nyina ya won nyina me pa cha ti asem na wa be ka no o se Yesu aka say wo mu nyina nti no eye nyina mo ela yo wona wodi mani mbaye no ebinum ebi bataha no Yesu anye na ebiu o be ka Jeremia no kan na me nkrew za Jeremia 30 okokotu enema bi dia kire say Yesu be so je say omo di nanim nyina nti ono na agene be ka say nyina no ye adifo no na omo mbaye ni nyina no but wi a ebe kirim na yate ase Jeremia 35 Jeremia chapter 35 tie dieba yesrem buku yesia yesia o yankinka o yesia ena yesu anya won konkon bi na ekire yesia buku ya tro pa link na ye ya tro anya won konkon bi na ekire wonti na wasa to papa so no enti wa na wa che wo ho ase enti sia na mu se sabe nyesa wo afa ya aduma jimie wo mu amemfa ya aduma kai Jeremia 35:15 Jeremia chapter 35 verse 50 yebesa ba John chapter 10 verse 7 no but for we to understand Jeremia John 10:7 no yenka Jeremia 35 verse 15 kan ye kwe wasi masuma menko edifo nyina aba won chen according to Nyankopon in the Old Testament wasi masuma menko adifo nyina sa nyina no maki Old Testament Jeremia 35 verse 15 Nyankopon ka che Jeremia say Jeremia ka che Israel for say me Nyankopon masuma menko adifo ebi ya Isaiah Jeremia Ezekiel Abakuku eni e won ka ho Obedia no nyina Nyankopon say wasuma na obo Obedia na wo sire ade na obo Obedia na wo sire obo Obedia wo sire ade imani mu ba ye nyina me patro me bisa hwan na di kai ba ya sa Jesus iba e yo mo di kai ba preach according to Bible no me patro enye mo me preach na Yesu ka wo mo mba ye nyina no Yesu e baba be kire wo do mo di kai ba ka nyame asem no me patro Yesu ka say omo mbe ka Nyankopon asem nyina ya akronfo da bi Yesu de enche a o ka say wona di manim ba nyina ya akronfo no me patro owi a me kan no TV ena Jesus yi ko to no wona wodi kai ba manim nyina won say aha no Jesus ka nyina ya won nyina ena yo wona wodi manim ba ye no ebinum ebi bataha no Yesu anye na ebiu o ba ka Jeremia no kan na me nkrew za Jeremia 30 Jeremia 35 Jeremia chapter 35 tie dieba yesrem buku yesia o yankinka o yesia ena yesu anya won konkon bi na ekire yesia buku ya tro pa link na ye ya tro nti sia na mu se sabe nyesa wo afa ya aduma jimie wo mu amemfa ya aduma kai Jeremia 35:15 Jeremia chapter 35 verse 50 yebesa ba John chapter 10 verse 7 no but for we to understand Jeremia John 10:7 no yenka Jeremia 35 verse 15 wasi masuma menko
according to Nyankopon in the Old Testament, or say Masuma Menkoa, Adifo, Nina, Sai Nina no Maki. Old Testament, Jeremiah 35 verse 15. Nyankopon catch Jeremiah say, Jeremiah, catch Israel for say, me Nyankopon, Masuma Menkoa Adifo, maybe Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Habakkuk, any Onka, Obedia, any Obedia, Nyankopon, Old Testament, Jeremiah 35 verse 15. Nyankopon catch Jeremiah say, Jeremiah, catch Israel for say, me Nyankopon, Masuma Menkoa Adifo, maybe Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Habakkuk, any Onka, Obedia, any Obedia, Nyankopon say, Wasuma Winina, Abba Israel for chain. Nyankopon say, when I'm a different song, matching. I say, Nyankopon, that no meditating. It's an idea born because we'll be on down matching. Nabi Yedma, a both for three. I Nyankopon back out, back pain, not 7 Israel for a manasoli. So for Yedma, until was only out, it was somewhere. Was it Mitia Hima, Miss Suma, a gift for say, Israel for the Amoyan and Yantimun Sanye. When you are one sunny from a car, one so. Namunya Mamu was the God of the nations, our Yakuan and boy, Mamu was 7 Sayameno. What me at the national trust? Now, Israel for Oman Romas, as was the anti for Kayan. Now, one Timmy. And according to Jeremiah 35:15, they are D for catching Israel for Omutia or 1 year. Hanamono, I will say, what take Jeremiah 35:15. Na de kasa say, Yesu kan John 10 verse 7 say, one now would demon nyina ya konfo na enwan no entie won. Me pa chaw Bible ka say odwan a, na ka say apapafo. Me pa to obi ye papa. Why na de oye papa entie no? Papa ni papa na ni pa bone. Yes be kasa de fa ahwefo bone a on say Yesu no ye ohwefo. Adentira on the hwe Nyankopon enyan. Because of John chapter 10, we are not on say or stop verse 10 1 to us. Or to us verse 11 1. Assembly one man can be assembly no. Sawana would nim yina from for na Yesu kasa de fa. Ahwefo bone e ba Israel ma Israel man nyina eye bone no. And I just watch that say ahwefo bi ho modin kan aba Israel for no eye bone ama Israel for no eye bone. And at that time also yawo ahwefo Yesu wono na ahwefo wo Israel that time abana Yesu kasa no ne wo Anna ne wo Kaifa ele wo mpanyimfo a munyina ya ahwefo na ehwe Israel for no so at that time tie ne yo na sa ahwefo na ehwe Israel for no so no na sa ahwefo no eye bonefo ebiti say Anna ene Kaifa ene ahwefo tina Yesu ni fasifo ni hia or catch on Matthew 23 verse 1 or can say more frasifo nya atwemfo frasifo ani frafo ya ema Matthew 15 verse 14 Yesu ka say ni frani che ni frani kwanya won ba no ahwe amram Yesu ka say wana wodi manum ba nyina ye akronfo a Yesu ka kire Israel for ne say tie ni heu Israel for ne say farasifo na eya ahefo no omo ya ahefo bone Sadi ya ahefo bone bi nso eba o Israel nyina ya Israel for na omo ye papa no omo antie ahefo bone no Jeremiah no ye papa ti say ahefo bone ti say Yehuakim ene wo mo maka ekasa Jeremiah ontie adentira oye papa Israel for papa no ahefo bone ne ta wo mo wa bra na ka o think ahefo do papa Obekan Ezekiel 34 Nyankopon ekire